Ebusuku kuyintokozo kimi kakhulu ukuphinde ngihlanganele nabazalwane onyakeni omusha ka-2020. Seyimithi iminyaka ngikhona and siyamnikeza uNkulunkulu udumo ngalokho. Ngiyathanda ukubingelela kakhulu abahlobo bethu, the angel of the house, ubaba umfundisi uBishop Baba Masibuko. Izolo la besikhona kadlangezwa noba kukwala ichazwe kabanzi indaba ye-angel of the house. Ase ngasho ngathi kube besazi ukuthi ni-angel of the house engabe aselibizi in vain unless we know the authority that has been given to the angel of the house and indlela uNkulunkulu ayi-entruste ngayo i-angel of the house ngomsebenzi wakhe. Ngiyabingelela kakhulu Mama Masibuko egameni leNkosi yethu Jesu. Ngiyacela ukubingelela Bishop Nxumalo. Ngiyathoba kakhulu Bishop Ngcobo, ngiyabingelela. Ngicela ukubingelela yonke i-executive yala ekhaya eBethel Worship Center, ama-Pentecost amhlophe. Ngibingelele bonke abefundisi bala ekhaya basebandleni, i-executive leadership sengibingelele, bese ngibingelele bonke babo, mama, intombi, insizwa kwelihle igama likaJesu. Ngibingelela abashayi bokhulu kanye ne-worship team egameni leNkosi yethu Jesu, bese ngibingelela isithando sami ubaba ukwala. Ekuyintokozo kakhulu kimi namhlanje ukuthi sibe naye kule weekend. Ngihlele ngifika ngiyijube elihamba lodwa, kodwa namhlanje siyabonga ukuthi sifike sobabili, sihamba namadodakazi ethu amathathu, umama uBaba, umama uKhowa kanye noZama. uZama uzosidumisela ke baba kusasa Masibuko. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ikhona into azoyenza when she worships. Bazalwane, namhlanje kuyiviki lomkhuleko labazalwane. Angaze Bishop ngibe convicted kanje ukushumayela imessage. Umoya ongcwele ayi-emphasize ngendlela ayi-emphasize ngayo imessage engizoyikhuluma namhlanje. And angikaze ngikhuleke kanje, ngikhulekela igrace yemessage engizoyishumayela ukuthi engathi ngafika ey'nhlizweni ey'thambile nezivumayo. Ngenxa yokuthi mina ngiwumuntu wesivuthe-vuthe, thanda nje ukuthi sishubele ushonele. Kodwa imessage yanamhlanje Nkosi yami ayishayisi izandla, ayimisi ngeenyawo, ayivuthisi. Kodwa iyona nto enhliziyo kaNkulunkulu sisasemthandazweni. And uNkulunkulu use wathi mayikhuluma ngale message wathi iyimpendulo yabanye abazalwane ebebethandaza kuleli viki ukuthi uNkulunkulu ngicela ungibonise naloko kufihlakele ngingakwazi ngaso. Ngakho ngale message uNkulunkulu uzokuvezela lezo zinto obungazazi ngawe ekuzophuma kusasa emthandazweni usuyiqonda kangcono. Ngiyacela abazalwane sivule izwi leNkosi kuJoshua chapter 3 verse 5. Sawubona baba, ngiyabingelela inhle inkosi. Kade ngibonisa ubaba ubhala ngithi yithi usambulo kule minyaka ezayo oyobe sephambili kanje ehlupha khona. Okuyisibusiso even phambi kwenkosi. Joshua chapter 3 verse 5. Ngiyacela basabale sifundele. Ungafunda kwelesingisi siphinde sifunde futhi kwelesizulu. Sizofunda wona nje verse 1 verse 5 kuphela. Joshua chapter 3 verse number 5. uJoshua wathi kubantu, zigcweliseni ngokuba kusasa uJehova uyakwenza izimangaliso phakathi kwenu. Cela onelesingisi asifundele. Joshua chapter 3 verse 5. Then Joshua told the people, purify yourselves,
For tomorrow the Lord will do great wonders among you. Thank you. Ngiyacela ukuthandaza zami. That you are changing our lives. You are setting us apart for greater things that you have for us. So we call every heart to the submission of the authority of your word. Anoint it, oh Father, let it change us, let it transform us. Let it move us from point A to point B. We are all subject to the authority and the work of your word. Thank you, God, for changing us, for transforming us and shaping us. In the name of Jesus, we give you glory and honor for the finished work. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu kwincwadi kaJoshua. Incwadi kaJoshua mawufunda ku chapter 1 ila khona after uMose uNkulunkulu esemthathile wamngcwaba entabeni bebobabili. Ubese uNkulunkulu uzofika kuJoshua uthi Joshua, now Moses my servant is dead. Ubese athi thatha lababantu unyuke nabo uye ezweni engangimthembise lona iKenani. Wathi njengalokhu nganginoMose nawe uJoshua ngizakuba nawe. Ubese athi kuJoshua, ize ingasuki emlonyeni wakho incwadi yomthetho wozidla ngayo ubusuku nemini khona wophumelela. uNkulunkulu mayebiza uMose wamnikeza induku. Wathi Mose mawuya kuFaro nayi induku ozofike uyibeke phansi ibe sekiphenduka ibe inyoka. Iyona induku uMose ayisebenzisa ngisho olwandle olubovu ukuthi Mose phakamise induku labese lavule ulwandle. Kodwa uma isiphela iera kaMose sekungena iera kaJoshua eyukungena ezithembisweni uNkulunkulu ayeyikhulumile kuAbraham. Uthi umyalo ukuthi thatha izwi. Akuseyona induku ngoba induku beyilungile siphume eGibhithe. Kodwa induku ayisiqualifyisi ukuthi singene eKenana. Uma sesizongena eKenana fanele kube ne-transition. Kuyashintsha ukuphathwa kwenduku kube sekube ukukhulunywa kwezwi. Ukuthi beyiyinhle induku siphume eGibhithe ngoba izibonakaliso mfundisi sibuye siyidinge basidila noFaro ngoba oFaro ba-understand induku nenyoka ba-understand izibonakaliso. Kodwa uma sesiye esithembisweni singena ngezwi asingeni ngezibonakaliso. Malibonga igama leNkosi. Uma sesizongena eKenana after traveling in the wilderness for 40 years we need to learn how to speak the word. God does sustain esithembisweni is the word of God, not the rod. Malibonga igama leNkosi. Can you imagine ukuba uIsrael wangena eKenana nenduku? Kwakuzosho ukuthi njalo uma umuntu ephethwe ikhanda uzothi Mose awugijime nenduku yakho uzoyiphakamisa ukuze ikhanda libe ngcono. Kodwa mase sifike ezithembisweni eKenana sisuka sesithi uma uphethwe ikhanda beka isandla ekhanda lakho uma sukhulumiswe uthi ngemivimbo yakhe iphilisiwe. Yakhuluma ukuphila ngoba amazwi okuphila nawokufa asolimini lami. Uma sewayezosebenza overtime kuthiwe Mose nakugula ashone khona nenduku wayezozabe mfishane abe ney'nwele eyigrey aguge kungakafanele aguge. Kodwa uma sesi-inherita we use the word because the word is more powerful than the manifestation yamazwi. Malibonga igama leNkosi. Lithi iBhayibheli mayesehambile uMose uNkulunkulu bese uvusa uJoshua owayementorishwa uMose ukuthi athathe over ayongenisa abantwana bakaIsrael eGibhithe. Laba bantu ekhulunywa ngabo la base betravel in the wilderness for 40 years.
bese uMose ophume ethubasa ezweni lesethembiso afa endleleni kusho ukuthi noma efa uMose i-journey does not end ngoba i-destination yethu is the Canaan akuyona le ekufele khona uMose lithi ke iBhayibheli mayivusa uJoshua uNkulunkulu uMose wayebathathile abantwana bakaIsrayeli wabadlulisa olwandle olubomvu wabadlulisa eGilgal baye eMount Sinai baba nama phases amaningi abahamba khona bebona uNkulunkulu enza amandla uma sekufika iphase kaJoshua that's the phase of taking over uJoshua kwakufanele istep sokuqala noma ijourney yokuqala ezoprove ukuthi ngempela uanointed uNkulunkulu to take them through kwakuzoba ukubawelisa eJordan bese abanyuse eJericho bese bayangena esethembisweni kusho ukuthi makuhamba uMose they were like 75% from the inheritance of the promised land uJoshua wayesezokwenza nje only 3 phases bese bayangena eCanaan manje la uNkulunkulu ekhuluma khona noJoshua ukuthi uMoses my servant is dead kwakungapha kweJordan ibe kufanele bacross iJordan bese badlule eJericho bese bayongena esethembisweni ngakho uNkulunkulu mekhuluma naye uJoshua uqale amtshela ukuthi uMose usefile abesathi wozindla ngencwadi yomthetho abesathi uJoshua mayibuyela kubantu athi ufuna abantu abazoba izinhloli abazohamba bayolihlola iJericho ngangempela inhloli zahamba zayolihlola iJericho mazihlola zabona ukuthi iJericho lalivalile lithi iBhayibheli lalivalile ngenxa kaIsrayeli besaba ukuthi obani labantu abezayo ngoba bazwile imangaliso uNkulunkulu azenzile in the wilderness lithi iBhayibheli mayithumela inhloli ngempela inhloli uRahabi wayifihla mazibuye inhloli zabuya nayo report yokuthi impela iJericho livalile kodwa sizokwazi ukudlula alright mabeqeda ukusho kanjalo uNkulunkulu ahamba uJoshua yohlangana noNkulunkulu abesathi uNkulunkulu kuye tshela labantu bayingcwelisa before they could cross over uJoshua mayifika kubantu uthi zingcweliseni ngokuba kusasa uJehova uyakwenza izimangaliso phakathi kwenu kune promise yokuthi khona imangaliso ezokwenzeka ngakusasa kodwa kune condition ethi before kwenzeka imangaliso on the next day you must consecrate yourself purify yourself uNkulunkulu useyazi it's guaranteed ukuthi kusasa uzokwenza imangaliso but abantu azokwenza kubo imangaliso ubanika icondition yokuthi before kenze kusasa namhlanje alike lingcwelise qasa ukuyingcwelisa ukuyihlanza yonke into engcolile yonke into common obonakala ijwayelekile inoma yenziwa abantu bonke ukuemptisha isandla sakho konke esikubambile ukuze uNkulunkulu akubambise kwakhe ukuyiconcentrate ukupurifya ugesi inhliziyo yakho uyikhiphe mathiwa yenza inhliziyo ibe mhlophe ekungathi makungathiwa la endlini manje sonke inhliziyo zethu asibe exposed engingeke ngibe ashamed bese ngiyayikhava ngoba ngisaba ukuthi eyami emnyama noma eyami negazi noma eyami ibonakala inamanxeba kusuke kuthiwa wash yourself away from anything that is not of God yonke into engakuvimbela ukuthi kusasa makwenzeka imangaliso wena ungabi ingxenye yemangaliso ma uyingcwelisa awusuku uzenzela wena kuphela but usuku uthi baba I am separating myself I am dedicating myself to your service. Sanctifier, it is an
worship. Ukuthi, whatever, Lord, that you are doing this season, don't do it without me. Leyo nto ayishiwe noma ubani, ishiwo umuntu oyihlanzile wazehlukanisa. Namhlanje ubusuku uNkulunkulu unike nje imessage ethi consecrate yourself. Zihlanzeni. Nizingcwelise. Uyabona iBhayibheli lesilucheza kahle malithi zingcweliseni. Uthi uNkulunkulu ibani ngcwele. Ngoba mina Jehova ngingcwele. Akasho ukuthi lunga. Ngoba kuyenzeka ulunga kanti awukho ngcwele. Ingakho kuthiwa ukulunga kwakho kufana nedwedwe eyibolileyo. uNkulunkulu umuntu akwazi ukusebenza ngayo umuntu ongcwele. Be holy. So masizocrossa over uNkulunkulu ezokwenza imangaliso kufanele siqale siyingcwelise ukuze sibe in the right position to receive what he is about to give us. La uNkulunkulu etshela abantu bakaIsrayeli ukuthi zingcweliseni, laba abantu abasebehambe babeface i-transition yokuthatha kukaJoshua over from Moses. Besuka ekuthini kade sesi-expose sesijwayele impilo yase-wilderness. Kodwa sekufanele sishintshe mindset yethu from the wilderness mindset siyifake in the land of the promise. Ngakho kufanele kukhishwe onke ama-habits ase-wilderness. Kuthi uma ingane kimi ekhuluma uma ethi consecrate yourself uzingcweliseni, akasho ukuthi abantu banezono zokona nemijolo enicabangayo nokuphuza emakhoneni afike la esontweni right. Kodwa ukhuluma nabo abakhonzayo abangazenzi lezi zono ezi-obvious esithi masibiza abantu sibabize la uNkulunkulu sivangela siyibale ngoba basuke bebuso. Kodwa khona izono zamakhono zabantu abakholwayo abazenzayo bekhona bangayiphenduki futhi ngoba bayibona izizono. Ezinye ababoni ku-wrong ukwenza sekuze kwayinoma. Uthi uma ingcwele kimi ukuphila e-wilderness for 40 years akufani nokuhlala kwamazibuko for 40 years. I-wilderness inama-habits akhona wokuthi ngisehlala. Inkinga ne-wilderness iyakushintsha kuphele ubuntokozo ebenguyena before ngingene ehlane. Ingishintshe izakhele omunye umuntu nale character eyenziwe la ihlane eyokuthi ngisurvive ehlane. Survival techniques of what we have been going through. Asiphiki ukuthi uhambe ehlane for 40 years. Futhi amanye ama-habits obuwenza ehlane, they were good for the wilderness, but they are not good for Canaan. Abelungile ehlane, kodwa awalungile ezweni lesethembiso. Ngoba ehlane siphila ngomusa. Ngizokwenza i-example. Ehlane abantwana baka-Israyeli babengapheki. Yes. Ngoba uNkulunkulu bebaprovide imana. Bebethi belala ebusuku bengazi ukuthi bazodlala. Inkosi kuthi kusiphi sibalungisele isimpo sangakusasa. Kusho ukuthi njalo ekuseni bavuka bayodressa up. Babe sebayama balinde ukuthi uNkulunkulu nani yabo for the day. Kodwa uma sesifika ku-promised land, imana iyaphela. Ngoba sekufanele umuntu afunde ukuzenzela ukudla. Khona abantu abajwayezwe ihlane ukuthi izinto bayayinikezwa bazenzele. Ba-expect ukuthi wonke umuntu akabenzele, bangakwazi ukuzenzela, base bakukhondena uma ungabenzeli. Ngoba ihlane libakhe bayinto yokuhlala behedwa on a silver platter. Abantu abafunda
iBhayibheli lithi uma lichazwa lento ye-concentration usuke uyidedicator to a sacred purpose. Yokuthi uNkulunkulu noma yini ofuna ukuyenza ngami I'm readily available. Kanti abantu behlane they are mourners. They are very good at complaining. Phela khumbula ukuthi uma subakhiphile eGibhithe uNkulunkulu wabakhipha ngesandla esinamandla. Uma sengabonakali ku presence yabo for 5 minutes. Bakhithole legolide. I-mentality yase-wilderness. Ukuthi engathi ngakhona umuntu omephambi kwethu. Manje ngambona emiphambi kwami ngiyajika ngikhonze into ngiyibonayo nje. Abathi engathi ngahlala ngilusiwe. Uma ngizwa umfundi sengasangilusi ngizoyeka kwayilento ngibheka ukuthi eliphi ithole legolide engalikhonza. I-mentality yase-wilderness. Ukuthi Mose engathi uyasikweleta ngoba uwena osikhiphile eGibhithe. Kanti nathi uyasithandaza ukuthi baba uyasikhulula nini. Ekuthunjweni ngoba amaGibhithe asiphethe ebuhlungu. Bese lo ostabulile athola umthwalo wokuthi wastabule. Sibone ngathi kufanele senzele yonke into ngoba uyena owasikhipha. Uma kuphela amanzi ehlane asilazi izwi lokuthi siwabize kumnini mandla wonke. Kodwa sithi Mose usikhiphelele eGibhithe ukuba sizofela ehlane. Awukase sihlanze inhliziyo zethu. Sihlanze indlela esixabana ngayo. Ukuthi akuyena umfundisi ozokwenza izinto zenzeke empilweni yakho. Kodwa uzokwenza izinto zenzeke empilweni yakho. Lithi iBhayibheli Mose becomplainile ukuthi Mose usikhiphelele ehlane, usikhiphelele eGibhithe ukuba sizohlala ehlane. UMose wahamba uyoshaya idwala esikhundleni sokuthi akhulume edwaleni. Ngoba Pastor Mazibuko abantu bayabonisa. Ngenxa yokucomplaina kwabo baze balunge relationship yakho noNkulunkulu. Isikhathi esiningi uMose wayegcina eya kuNkulunkulu esethethe. Ngenxa yokuthi naye uthethiswe abantu. Before uNkulunkulu enze into enkulu, asithi baba ngiyaxolisa ukuthi ngake ngacomplaina ngamona. Ngiyaxolisa ukuthi ngake nga-expect when I was not supposed to expect. Uma uNkulunkulu ekhuluma ngokuthi asihlanze, ingoba i-wilderness isishintshile. Sitravele 40 years. Icathule besifakile zingagugi. Impahla esiyigqokile zingagugi. Uma sekuphela le provision yase-wilderness, asazi ukuthi sophila kanjani ngoba iyona nto ebese si-used ngayo kuyo ukuthi ama-miracles are the order of the day. Yonke into engiyidingayo ngiyayithola. Laba bantu bahlupha ngoba basuke be-experience uNkulunkulu evula ulwandle olubovu, bam-experience uNkulunkulu eshintsha amanzi ababayo mara ewenza kube amanzi aphuzekayo. La bantu ba-experience uMose eshaya idwala kuphuma amanzi. La bantu bathe noma sebona kumiswa inyoka ukuthi badle, bathi sebekhala bese uMose wakhe inyoka yethusi. Ngakho bayazi ukuthi when they call they get answered. Kodwa khona isizini efikayo where you cannot call and be answered. Where you can call and be ignored but still worship the Lord. Ama-habits ase-wilderness. Le journey ababeyihamba, it was all about inheriting the promise. Uthi umoya ongcwele abanye eku-inheriteni isethembiso babanjwe izandla zabo ezifumbethe izinto eziningi engafanele ngabe zisezandleni zabo. Manje namhlanje ebusuku kufanele bazovula izandla zabo badedele izinto abayibambile ezirong ukuze uNkulunkulu abemukelise izinto zabo eziright. Uma
ku-inheritwa. His promises are true and amen. Are you willing to let go of the wilderness habits? Ukuze uzokwazi uku-inherita ama-promises kaNkulunkulu. Uyavuma yini ukukhohlwa ama-habits akhona ehlane? I'm sure babegcina ngoba to Israel wawufika umisa amatende awo, nibe amatende bese kuba yitende lokuhlangana libe lapha la uMose ayihlangana khona noNkulunkulu. Nigcina ningama-group ukuthi ngiyazi ukuthi masenimisa itende mhlambe eMount Sinai ngime ngakwaNgcobo, ngamjwayela umama uNgcobo, saba close, saba abangani, saze sawumgrouphana wethu esijena nawo throughout. Kodwa uthola ukuthi umndeni wakaNgcobo umuhle ukuhamba nawo e-wilderness, kodwa awuwona umuhle ukuthi uyongena nawo enkingeni. Sesenze ama-group within the church ukuthi mina ngiyikruka sibanibani, mina ngiclose nosibanibani, uma ngithandaza kuthandazeka kangcono nosibanibani. Uma usibanibani engangena emthandazweni nama ngingena, uma usibanibani engafasti nama ngifasti, ngoba ngiyayizwa indlela ilula mangifasta nosibanibani. Ama-habits ase-wilderness lawo ngoba besibeka amatende sisondelene. eKhanani siyothatha izindlu esezakhiwe, asizuzakha ngokuthi lani kwaNgcobo, lani kwaMasibuko, lana umngani wami akabe seduze kwami. Ngakho ithulule lengqondo yokuthi isonto elotho, ithulule ingqondo yokuthi kukhonzeka kangcono manginomngani nami, ithulule lengqondo ethi umndeni wakaNgcobo ubaluleke kakhulu kimi kunabo bonke abanye abazalwane. Abanye ngingababingeleli ngibadlule, kodwa abakaNgcobo ngizobabingelela noma ngabe bayathandaza baqinezile. Wilderness habits, we need to let go of them. Asisezukuba ama-groups, kodwa sizohlukana sazi ukuthi lona umzimba kaKristu, ibandla kaKristu. Omunye umzalwane uyafana nomunye umzalwane. Uthando labazalwane sizoli-extenda kuwo wonke umuntu. Abazalwane ngizobathanda ngokufana ngoba sonke siwumndeni uma sila. Akekho okufanele umthande kakhulu kunomunye. Lithi iBhayibheli abantu bayonibona uma nithandana. Kuthiwa masibe isibonelo ngenkambo nangezenzo kubantu abakholwayo nabangakholwa. Uma umuntu ekubona uyambona yini uNkulunkulu? Uma sithi sifuna inhliziyo zethu zihlanzeke ukuze sifane nayo wasibizayo, ukuze zibe mhlophe, ukuze sibe ama-representative kaNkulunkulu emhlabeni. Uma umuntu ehlangana nawo emgwaqweni uhlangana ne-representative kaNkulunkulu. Ngicela uyibuze namhlanje ebusuku ukuthi am I a representative yini? Am I representing Christ ngendlela efanele ngeba ngimrepresenta ngayo? Ngiyaxolisa, ezinye awenzanga longo wena. I-wilderness ekwakhile yazakhela umuntu wayo. I-wilderness yenza kanjena. Uma mina kade ngibathanda abantu, ngiloving, uma ungena kwi-wilderness season abantu bayakuhlehlela. Bayahlehla abantu bakushiye, bakujikele, baqambele amanga, bakuthuke. Uze ugcina udevelopa lento ethi abazalwane bayi-fake vele. Ngakho ngizobathandela kude nami ngibe la. Awuzenzanga wakhiwe i-wilderness. I-wilderness yenze wangena esimeni la khona abantu bekuhlehlela. Wangalibona icebo elikhulu lesethembiso. Wahlungelwa isizini ongeniswe kuyona yehlanu. Yabese yakushintsha indlela obowuthanda ngayo abantu. Wangasabathanda ngendlela obubathanda ngayo. Ngoba bonke abantu obubathanda before the wilderness, uthema ungena kwi-wilderness bahlehla. Ngakho
waze wadevelopha lento eyokuthi mawurejectwa nawe uyarejecta. Umoya ongcwele wake wangifaka ku-wilderness la khona kwadliwa yonke into yami, ngaluza yonke into ebiza igama lami. Abantu engangibajwayele they only related to me ngoba ngenxa yezinto engiyiyo nenginayo. Uma ngingena kusizini yokuthi lezo zinto zingabikho nokuthi ngingabilo ntokozo bebemazi babese bahlele, because they cannot relate to the ntokozo that is being made by God. Bese bonke bayahamba. Nga-rejectwa abantu, ibe khona le season ye-rejection, ngifuna ukusiza umuntu, ibe khona i-season ye-rejection la kuthi yonke indawo ofika kuyo abantu bakhona baya-reject. Kube ngathi i-rejection ibhalwe esiphongweni ukuthi reject this person. Uma usungene kwi-rejection iminyaka eminingi, ugcina une-habit yokuthi you reject me once, I reject you twice. Ngiyazi ngami leyo nto, ngase ngifunda ukuthi ngikwazi ukumbona umuntu osengihlehlele ngoba ama-signs ugcina usuwazi ukuthi bonke baqala kanje. Uthi umbone waqala lo ma-habit uvele uphume wena qala kuye. Uyayibona lento ethi ngiyaphuma mina kumuntu. That is i-answer yabantu aba-rejected, abangakwazi ukuyistanda i-rejection. Okwathi sengihambe naleyo nto iminyaka, uma umuntu engirejecta nje ngivele ngiphume nje kuye, ngimrejecte kaningi, azabuzela ukuthi wakuze wangihlehlela, ngenze sengiprotect inhliziyo yami. Uyayibona lento yokugcina uhamba kungathi ufake ukhalibhothi la wokuthi angibathande ngiphele la ngoba angifuni ukuba nenhliziyo yami ngoba bake bayixhoboza inhliziyo. Iqhothozo yilabo ohlangene nabo estopini number 1, kodwa nohlangana nabo ku stop number 2 no 3 uvalile nje usuthe. Awuzenzanga wakhiwe i-wilderness. Isizini uNkulunkulu angeniseyona yokurejectwa abantu yenza ugcina urejecta nabakuthandayo, ungabaniki ithuba lokuthi bakuthande ngenxa yokuthi usaba ukuthi nabo bazokuthanda 2 days bese bayakujikela ngakusasa. Kodwa uma sesiya ku-promised land, you cannot be umzalwane othi you reject me once, I reject you twice. Ubathanda bonke ngokufana. Uma ngcola ngathi sengene kuleyo nto sengazi nje ukuthi awungiyaphuma nje mina bazalwane. Ngifika ngikhonza ngiphinde ngihambele. Futhi angifuni ukube ngibathazela ukuthi ngubani ngoba nje nalama identity crisis ayangixaka. Hathi ngelinye ilanga ngithandaza wathi uNkulunkulu, why are you rejecting the people that you are supposed to be helping? Ngoba bonke abantu abasondezwa kuwe baku-reject. uNkulunkulu usuke efuna ukufundisa ukuthi bane-element ye-failure ethize ekufanele basizwe kuwe osumaster we-rejection, ukubabuyisa kuleyo nto yokurejecta abantu. uNkulunkulu ngesinye isikhathi ufaka kwi-rejection kakhulu ukuze ufunde ukuthanda abantu that are broken and rejected, ukuze ukwazi ukuwabona kude ama-signs e-rejecta, ubese uyayibuyisa ngothando nokholo. Iyeke ukuba umuntu ohamba rejecta abantu ngoba wena usuyi-product yayo i-rejection. Namhlanje sifuna bonke abantu asebefunda ukurejecta abantu nokuvala inhliziyo. Ama-habits ase-wilderness, you need to let go. You need to certify yourself. You need to consecrate yourself. You need to open your heart to loving again. You need to open your heart to trusting again. What tomorrow going to give me that journey is about being hurt and forgiving. Ayenzeki once, yenzeka twice. Uthi Jesu uma etshaya ngempama kwesinye isihlathi ukuthi mnikeze esinye, noma angakulimaza 7 times 7,000 umuntu uphinde umxolele. We are consecrating ourselves. Uyabona ukuthi leso sono lo muntu akajodi, lo muntu akenze isono lesekuthiwa nange uvanzi lapha yakhe, kodwa ugobozela inhliziyo yakhe uze agcine ngayenzanga i-assignment ayibizele. Mhlawumbe i-assignment yakho ukuthanda nokugona abantu abalimele, wena usuyabakhahlela ngenxa yokuthi wena wakhahlela. Zingcweliseni ngoba kusasa ngizokwenza izinto ezinkulu. Ngoba uma
usuba rejectile abantu uyayizwa emptiness yokuthi I am lonely. Khona abantu abangene kwi loneliness because they are victims of circumstances abazenzanga, and leyo loneliness ya create umuntu ebekungeyena. Omunye uyazazi ukuthi mina abantu bebethi mabeswele ngibe wokuqala ukuya kubasizi, kube sekuswele yena bese angabikho ozomsiza, bese decide ukuthi ngeke ngiphinde ngisize umuntu. Uyabona ukuthi wilderness angene kuyo yokuswela imshintshe umuntu onothando kade uye yamenza umuntu ongasenalo uthando. When you were selfless before you started this wilderness journey, you used to be very selfless, but manje usu selfish. Kisho ngathiwa uplift abazalwane bephuma la inkonzweni uthi ngeke ngibagibeze kweyami imoto, uyakhumbula benangilift mina ngesikhathi yami imoto idliwe ngangibadlula babengidlula banganinaki nami nje uNkulunkulu esenginikileke angisa-lift umuntu ngoba nami ngake ngangalift. Hlanza inhliziyo yakho, zingcweliseni. You need to consecrate yourself. Abanye i-wilderness Nkosi yami ibenze uthola ukuthi bebene gift. Uma ngcwele ukhuluma kimi uthi kufana nembewu lena eyathi mayiphoswa yawumilela emaveni noma ikhula iminyaniswe ameva. Abantu abashawe i-wilderness banjalo. Uyenzwa kona ukuthi kune gift ekhona ye-prophecy la, but inolaka oluningi ngenxa yokuthi kwi-journey yakhe yokwakhiwa as umprofeti wafaka kwi-season ye-rejection. Akekho umuntu orejectwa njengomprofeti, kufanele understand i-office lakho ukhululeke. So wathi bengena kule season ye-rejection wagcina enonya nolaka, agcine abantu ethi noma ebatshela izinto uNkulunkulu ayishoyo kodwa ayikhiphe ngolaka. Kanti kufanele ngabe umprofeti unothando noqondisa. Uthi isiprofeto kufanele sinikeze isibindi, siqinise, sibese sikhomba indlela yaphambili. Asishayi, asilimazi. Umuntu mawushaya ingoba usuku uzomtshela ukuthi ukuze silungise lesimo uthi uNkulunkulu asenze u1 2 3. Abantu ke ngeshwa njengo-Israyeli wawuhamba nenkazimulo kaNkulunkulu elithi iBhayibheli uNkulunkulu wayeyifu emini ebusuku abe yikoba lomlilo. Day and night inkazimulo kaNkulunkulu yayihlala nabo, kodwa kwakungasho ukuthi lama habits awekho. Ngoba uNkulunkulu wayengeke abayale ngokuthi before I do izinto ezinkulu kimi kumele ngiyi-consecrate. Nami umoya ongcwele ekhuluma uthi umoya ongcwele ngesinye isikhathi inkazimulo nokuhlala ungekho consecrated uyakwazi ukuhamba nenkazimulo for 40 years, kodwa kube ukuthi izinto ezinkulu zenzeke usungeza nje ndawonye. Uyambula manje lento uthi every phase a-level ye-upgrade nokukhula there is a consecration edingekayo. Kuyenzeka umuntu ahambe engazihlanzile alobe ejikelezile ayixaka ukuthi indaba ngingakhuli. Enkosini ngiyathandaza kodwa lo muntu akakuzila ukudla ngoba phela makuzila ukudla ila uthola khona ithuba lokuthi uNkulunkulu alungise wena, akulungise, akhiphe inhliziyo nontokozo omdala afake untokozo omusha. Ngakho uma ungakuzila ukudla unike uNkulunkulu ithuba lokudila nawe. Khona abantu abakholwa for years bengakaze bazile. Ngakho abalazi nephimbo likaMoya Ongcwele ukuthi into enjani. Labo bantu they do not inherit anything. Bazungeza la e-wilderness bajikeleza. Ngoba uma uNkulunkulu efuna ukwenza izimanga ufuna ukuzenza ngabantu abazingcwelisile. Abanye i-wilderness yabo noma ama-failures noma weakness akhiwe i-wilderness is to procrastinate. Njalo ukuthi ngizoyenza kusasa. Athi ngizoyenza kusasa.
I-habit leyo edevelophe along the way. Umunye acommit ukuthi ngizotype athi hayi ngizokwenza next month. Hayi kule nyanga siveleza ngixaka kakhulu isikweleti hayi ngizoqala next month. Procrastination. Iwenda nesikwenze wangena ezikweletini. Izikweleti zenza ungakwazi ukubona ama-times. Ugcina uwa-procrastinate ama-times. Kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi i-solution yokuqedeka kwezikweleti zakho kuba faithful kuma-times. Isitha sikwenza lokhu wa-postpone ama-times ukuze ulokhe ubambekile esikweletini ungaphumi. Kanti ukukhululwa kwakho kuseduze kwakho. Ubanjwe nje procrastination. Sanctify yourself. When you have made a decision to do it, just do it. Ngoba impendulo yakho kulento ekufanele uyenze. Uma ngcwele uthi kimi abanye abantu abaningi babanjwe yibo ukuthi bangafiki kulento uNkulunkulu afuna ukubafikisa kuyo. I-hindrance enkulu akuwona amadimoni wena awuxoleli. Bazalwane uxolisa uxolela kungaxoliswanga. Umzalwana kalindi umuntu azothi ngiyaxolisa bese uthi ya bese ngajabula uzowafika nje wazosho ukuthi uyaxolisa. Ubecabanga ukuthi ngempela ngakhuluma ngami bese kuphele kanjalo nje. Thethelela bengazange bayicela uxolo. Ngoba ukumthethelela kuza nesithembiso sakho lesasibambekile. Nayo into yakhe ikhona. Ibanjwe spirit of unforgiveness. Awuxoleli. Ubamba into iminyaka. Ulokubambela inhliziyo. Iminyaka. Kungalungi izinto zakho. Kanti kufanele nje uyothi uSpanman ngiyaxolela. I forgive you. Uyazi ukuthi lo muntu usuke usumshumayezile. Besides ukuthola izinto zakho kuNkulunkulu, uwenze uphendule esinye isono. Ngokwenza njalo. Kuningi kakhulu uNkulunkulu esimnika ithuba lokukwenza lokuthi akwenze empilweni zethu ngenxa yokwenza lokho ekufanele thina sikwenze. Uthi ukwengcwele kimi ukuzila okuyikho. Cela ukuya kulelizwe Isaiah 58. Isaiah 68 siqale lapha ku verse 6 no 7. Elabona iBhayibheli asifundele. Ngenzela ukuthi okunye kungakakwenzi ngiyaxolisa Bishop Mabuthi ngiphinde okunye kusukhulumile kulo 5 days kodwa kuya emphasize so that abengakakwenzi bayokwenza. Isaiah 58. Yes ma. Uqale lapha ku verse 6 no 7. Isaiah 58 verse 6 kuya ku 7. Ukuzila okuyikho. Akusikho lokhu kuzila engikukhethileyo yini. Ukuthukulula izibopho zokubi nokuxegisa imichilo yejoka. Ukukhulula abacindezelweyo nokwaphula onke amajoka na. Akusikho ukwabela abalambileyo isinkwa sakho. Nokuyisa abampofu nemhambima ekhaya lakho nokwembesa ohambaze lapho umbonayo nokungazisithezi kwaba inyama yakho na. Amen. Uthi ukwengcwele kimi sakhuluma ngalento yokuzihlanza. Uma ungena kwi-period yokuzila ngaphandle kokulungisa umuntu kamoya lungisa ama-surroundings akho. The physical nayo must be in order.
ukuthi we should set our house in order. Uma hliphi empilweni yakho yaka physical wokwazi ukuthi kuyi reflection ya spiritual life. Ngakho mawulungisa spiritual life automatically fanele uzo clean kahle nalo physical life. Ngizonenza example. Umuntu onenhliziyo embi ngifuna ukusiza abantu ngoba bonke kumele baphenduke. Umuntu onenhliziyo embi umbona ngokuthi ugcina even impahla yakhe ayisebenzisa ka matric kodwa useno 10 years aqala ukusebenza. Umuntu onenhliziyo embi akalahli lutho. Ugcina yonke into esingekho isidingo sayo. Ngoba lento ayenza in the physical reflection yalento engaphakathi kwisoul yakhe. Ngeke umbone epha abantu lezi impahla ngasayidingi. Ngoba uma engakhipha impahla angasayidingi ayinikeza abantu unikeza umoya ithuba lokuthi abesazocleana lo ongaphakathi. Ngoba yena usemcleanile lo ongaphandle. Manje abantu abanenhliziyo embi baba amaholder. Yonke into uyayilahla bayithatha. Ngoba njalo enhlizweni yabo bagombela yonke into esiswini senhliziyo yabo. Bese bathi usibani wangilimaza ngo2018. Siku 2020 usakhumbula into ka2018. Ngoba leyo nto kufanele ngabe makuphela u2018 wathi Nkosi ngiyabonga ukuthi unginikile ithuba lokuphila ku2018 abangilimaze kuwo ngibashiya kuona mina ngingena ku2019 on a clean slate. Awuhambe namhlanje usuku uyoclean wardrobe wakhe ekhaya. Ukhipha zonke impahla endala ongasayigqoki. Uhambe uyabela abampofu ngoba bona bayayidinga. Hamba ukhipha yonke lempahla eyise32 njengoba usugqoka u36 ulokuthi ngisazoyiluza iweight awuzuyiluza iweight hamba usinikela abampofu ngoba khona bayidingayo. Yilokho ke ukuzila okuhle phambi kwenkosi. Awuklini inhliziyo yakho kuphela kodwa ulanda izibusiso zakho kuNkulunkulu. Ngoba uverse 8 ubese athi khona wena uyakubiza kusabela uJehova. Kusho ukuthi ngokwamela amampofu ngesikhathi uzilile awushongo kuNkulunkulu ukuthi ucelani. Kodwa uNkulunkulu mawumbiza ngenxa yempahla ozoyikhipha namhlanje ebusuku uzophoqeleka ukuthi asabele ngenxa yokuthi wenze iprincipule. Ngakho hambona ukhiphe bakhona abakudingayo wena ukudinga. Uma ke sithandwa sami usenza in the physical ibe ushuthi ngikhipha nokusenhlizweni kuNkulunkulu. Nalokho ebengikubambile kuhamagqubu eminyaka kaNkulunkulu ngiyakhipha nakho akuhambe ngoba kwenza impilo yami isinde. Uwardrobe wakho ucongested. Uthi mawufuna i-outfit ungakwazi nokuyithola ngoba kuminyanisele. Inhliziyo yakho injalo. Asambe soyithulula. Thulula uwardrobe uthulula inhliziyo. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukwenza izinto ezinkulu. Mina bazalwane lezi zinto ngizisho ngoba ngiyazazi. Uyabona uma uthi uyacleana endlini umuntu wesifazane uthi usacleanile kuphela usuku sekungcolile. Uthi uyacleana kulobe kungcono wokwazi ukuthi khona izinto ohluleka ukudila nazo enhlizweni yakho. Njalo uloku uyigudluza kodwa ziyabuya. Ngoba awuyifisanga permanent. Ngakho hamba oyifix. Yonke into eyenza lithi iBhayibheli manali leli verse. Engibhale phi Nkosi yami? Elithi ubuso buyigceke lenhliziyo yenhliziyo. Proverbs 27 from verse 17 to 19. Lithi ubuso bakho buyigceke lenhliziyo. Kusho ukuthi lento esiyibona ebusweni bakho ireflecta your heart. What is the condition of your heart? Umuntu umbona njalo unyembelele nje. Awusazi ukuthi umenzeni. Umuntu nje uhlilile nje akekho right. Uzibuza ukuthi ngimenzeni. Kanti it's a reflection of her heart.
Omunye bazalwane uthola ukuthi mengathandaza ayihlanze akhiphe lezi zinto ezisenhlizweni nimbone mubi kanti muhle. Usuthave mubi usibanibani. Khululeke akuyena mubi inhliziyo yakhe yini. Ngoba umuntu ongcwele phambi kaNkulunkulu uthi mema phambi kwena abe nenkazimulo. Abazalwane nimbone ukuthi wase wamuhle usibona nakazimulo. Abanye ngeke ngihleke kabi ubona umfundisi eshumayela entendeni ebusuku. Ubona ukuthi inkazimulo igcwele kuyi ubona ukuthi wasithandeka la mfundisi. Ngakusasa mina sedlule eduze kwakho uthi uyena lo kade melapho uzona. Ngoba inkazimulo kaNkulunkulu ikwenza ubukeke umuhle. Ubuso uyigceke lenhliziyo. Uma sikubona unyimbilini sesiyazi ukuthi inhliziyo yakhe njani. Ngakho deal with your heart. Kuze kuthiwe ave nonye usibanibani. Awunalunya. Iwilderness ekulimazini. Wagcina nje inhliziyo yakhe isigaya ibozi. Sihleli nje iyagaya ibozi. Mhlawumbe khona ukulimazile naku worship team. Mayiqala iculo ufisa engathi angabhimbi. Ngoba akazwani nawe. Ukuze wena ubonakale ngathi ungcwele kunani. Nawe kusho ukuthi inhliziyo yakhe igayibozi. Kanti maye udade wethu uthi masingena la. Uthi I am my sister's keeper. I won't let my sister fall because mina ngibonisana naye. Siswami ngiyakuthanda. Angifuni inkonzo ize iqine ibe kube neshishishi nje enkonzweni ama intercessor azehle nyuka kanti thina sobabili esingazweni. Asibe lapha eminyango silungise indaba yethu. Sithi masingena la inkonzweni sasimunye ukuze mayiqala inkonzo ingabi khona lento eshiqiba. Ishiqiba sabazalwana abangazwene. Manje asikho eZayoni la khona kwavele kuthiwe ayani umkhokheli phandle siqale kuyohlathuluka. Ngakho sihlambulule wena qala before ungena enkonzweni. Uma kukhona umzalwane ongezwani naye la namhlanje ngizothi masesithandaza ngithi sukumu uyomhanga. Uthi it is over. Ngeke sayifuna ne-explanation yokuthi bekwenzekeni. Ngoba ubuzalwane yinto enjalo. Ukuthi siyafihlana amahlazo ethu. Siyathandana sibuyisana ngothando. Ngakho namhlanje uma khona umzalwane engakhulumisani ngoba nabanga ukuthi omunye ugqoka kangcono kunomunye. Imikhuba yehlane leyo. Ihlane likwenza ube bitter phela uzonda abantu. Spirit of bitterness bazalwane senziwa yihlane. Ngake ngathi ngihlala ngesikhathi sengihlala eCape Town. Uba kuJobe bekitendele kotsami. Wafika uba kuMahlaba washumayela ngebitterness. Hey wayishumayela ibitterness wayishumayela uhamba nayo echaza abantu ababhithi. Bazalwane kunokuthi ngisizakale ngalimala kakhulu. Ngathi kufanele akhulume kanje ngebitterness ngoba kaze agilwe abantu. Ngesikhathi eshumayela ngangiphendula. Ngithi ukuba yimi uke wenza u1 2 3 4 ngaba uyishumayela beshumayela. Ngisho la enhlizweni yami. Khona abanye esithi bashumayela abantu besiphendula because of the wilderness. Ayi ngoba uzenzile bakithi. Ihlalo odlula kulo. Umoya ongcwele sedila nami endlini. Ngafika ngathi uNkulunkulu, yes I'm bitter. Futhi I have a right to be bitter. But umoya I do not walk with bitter people. Because they will destroy every woman they meet. Ngithandaza ngakhali ngembezi. Wathi ukuba uyazi into engikubizileyo yona njengoba ngikwakha manje. Engaba kunathi isikhathi sokubanjwa ibitterness. Ngoba bonke abantu besifazane ngikuthume kubo babanjwe ibitterness manje. Ngakho wena kufanele uyiphase eqala ibitterness. Ukuze ufike kubo ube impendulo yabo yebitterness. Ukuze mabehlangana nawe usuphethe ikhambi lebitterness. Uthi mawuhamba umuntu inhliziyo yakhe kade imnyama esonda abantu ezwe kunokuthula. Ezwe amahlombe akhe kwehla ini. Wabese wathi ngifuna ungabi naso isizathu sokuba bitter. Thatha ucingo ufonele abantu abahlukumezile. Ubatshela ukuthi uyabaxolela.
and ngempela ngenza kanjalo ngathi ngiyabaxolela and ngenza uduty light on my side. All along I'm carrying the bitterness. Abantu they are moving on with their lives and they are happy. Ube bitter nokuthi bayahleka. Ukubona umuntu mayekulimazile, mayehleka nje uvela unqapha. Uthi buku uyahleka engilimaze kangaka. Ulimele. Ungathi bonke abantu bangahlele bemubi benyumbulu njengawe. Ukuze ubone ukuthi impela bayayizwa lento abakulimaze ngayo. Kanti umuntu nomuntu nejeni yakhe kuNkulunkulu. Ijeni yakho ayingabanjwa omunye umuntu. Kunezinto uthola ukuthi ziyasibamba. Stuff that we are dealing with. Ezinye esingakwazi ngisho ukukhuluma ngazo phambi kwabantu. Esithi masiphuma la enkonzweni masesilele ebusuku zibuye zonke kube ngathi kudlala ifilimu. Kodwa awukwazi ukuyixoxa kodwa ikubambile kwiprogress yakho. Izinto namhlanje kufanele siyidedele. Abantu abakushiya, abantu abakulahla, bakubetray, bakhuluma kabi ngawe. Abantu abakujikela uzitshela ukuthi nihamba indlela eyodwa. Namhlanje ebusuku baxolele ubabize ngamagama. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuhamba nawe. Ubanjwe ubu ukuthi angahambi nawe. Ume eceleni kwakho ulindile ukuthi uqede ngale issue ukuze yena besahambe nawe ngoba akazenzi izinto ezinkulu ngabantu ababhitha ngoba bazothi mabebe phambili baqolodela abanye ngoba ibitterness nokusuku sisiwe ihlele ivela ukuze mawusuma phambi kwabantu ube yikhambi labo lokuphila. Zihlolisise asikhipheni bonke. Uma umuntu wesifazane ohlele nempahla ebhuthini nempahla emotweni yakho hamba uyiklina, you have petty issues. Impahla eziningi ebhuthini nasemotweni ziyisymbol ya petty issues that you dealing with and entertaining them. That should not be part of your life. Hamba uklina ibhuthi yakho, uklina imoto yakho. Ngoba petty issues won't take you anywhere. Njalo mawuzohlalisa umuntu ufanele ugudluse ijacket. Njalo umuntu becela ulift ususa icoat. I-petty issue leyo. Othi njalo uyikwekwe mawuza phambi kwethu. Everything that we do in the physical is a reflection of our spiritual life. Those petty issues dila nawo wadlule. Khona abanye nje abaze bangangeni kwe-fasting ngoba khona abantu abangabakhulumisi. Ilungise leyo ndaba. Izulu likaNkulunkulu akulonekane umuntu ongamkhulumisi. Ungavumi umuntu akuvalele izulu. Ngoba umuntu ongekangena ezulwini wena, yena lo uzongena. Ngoba yakhe indaba noJesu bayilungisile. Kunabanye umoya ongcwele akhulume ngabo edinga ba-consecrate namhlanje bayihlanze bayingcwelise laba abawakaningi. Umoya ongcwele bespecific bazalwane wathi usumazibo kunabantu abafike bawe ubanqobe bahlale lo 6 months okunqunwa kungathi bayalungisa indaba balunga bese bayabuyiselwa bakhonze kahle baphinde bawo futhi uthi umuntu ongcwele ungikelela izwe lithi inkinga uwela kaningi emlilweni. Ngiyakhumbula kuMateyu 17 la indoda yafike yathi Jesu ngicela usize indodana yami. Inomoya wesithuthwane. Iwa kaningi emlilweni nasemanzini. uJesu mayefika kwindodana ukhipha idemon. Ngoba kahle kahle into eyenza iwe kaningi emlilweni nasemanzini idemoni elibambile. Uthi nalabo abantu babanjwe idemoni lokuwela kaningi emlilweni. Njalo bafike badisciplinwe banqunwe bese kungathi bayayilungisa. Kodwa ngenxa ukuthi idemoni lenza kanje bazalwane. Uma udeliverisheka liyahamba liyoma lapha ekhoneni. Likugade ukuthi uzohlala ungcwele kanjalo yini. What mistake oyenzayo libuya ngo220 lizongena. Ngoba bese hleli kamnandi kuwe. Ngakho uma udelivered entweni phila ngalento
ekwenze waba delivered. Yes. Uma uNkulunkulu ekuyekisa utshwala, ungayi ejointini. Yes. Ungayi. Ngenza example. Yes. Ngoba iyona into ebekuyisilo uwela kaningi emlilweni. Angithi ulingwe ulutshwala waze wagcina usuphuza. Ngakho uma ubona indawo enotshwala wena dlula ngo220 ngoba uyazi ukuthi ukulibona nje livele ngome. Uwela kaningi emlilweni. Suka kumlilo okwenza uwe. Ngoba idimoni ihlele limela eduze kwakho lilindile. Labo bantu namhlanje kuzofanele bayihlanze ngoba uNkulunkulu ufuna ukwenza into eziningi ezinkulu ngabo. Njalo usathane bazalwane masuzofika esibusisweni sakho. Uyazi uyabona makuphuma iprofesi yokuthi lo unyaka wakho uNkulunkulu uzokwenza 1 2 3 njengoba yasho umprofeti noNkulunkulu ethume uNkulunkulu ezulwini noSathane uzwile. Lapho uSathane uthumela zonke izinto ezizoba imivimba yokuthi ungafiki kulesi sethembiso esishiwoyo. Ngakho uma wenza imistake uyiphuthisela ngalento ebeyishiwo. USathane usuke engazile kahle ukuzokuyisa. Usuke efuna ukuzophutha isibusiso sakho. Masuwile naye kanandaba na ukushiya kanjalo. Abese ayoma lapha kulunguza. Khona into esasiyikhuluma nobaba uGwala ngelilanga. Yomzalwane owawe endleleni. Sithi umbuke manje usayedwa. Nalolo wamuyisa kasekho. Ngithi yabona manje ungathola uSathane nomsila wakhe nokukhohlakala kwakhe. Ume phezulu kwesihlahla ubhekile kanje ukuthi manje uzokwenza njani? Uzobuyela yini enkosini noma uzoqhubeka? Ngoba uSathane ukuwisa abesangahlali nawe. Ayokuhleka melapha phezulu kwesihlahla. Ajabulele ukuthi usuwile. Abese aqhubeka ayowisa abanye ngeke akugone khohlwa. Akagonani uyakwazi ukuthi ubuyenzalwane uyisitha sakhe. Ngakho yeka nje ukuwela kulowo mlilo namhlanje. Decide namhlanje ukuthi isona uyasiyeka ngeke phinde sizwe igama lami ngeke ngisizwe nangephumba ngeke ngidele nala esingiyengela khona uma bekuwabangani bami abangenza ngizokuphuza utshwala ngiyaphuma kubo namhlanje ngoba uwela kaningi emlilweni namhlanje sizothi sihlanze kulelo dimoni lomlilo. Sizofika le root cause. Ekwenze wawela emlilweni. Ukuze ungaphindi uwele emlilweni. Ngoba kahle wena kufanele ngabe usulapha kule level noNkulunkulu. Usathane njalo usebenzisa into eyodwa ukubuyisa. Hawu. Lithi iBhayibheli abantwana bakaIsrael benqobile ama-Asiriya. uNkulunkulu wathi kubo wathi umprofeti wathi batshele ukuthi inkosi yase-Asiriya izophinda ihlasele futhi. Ngakho bangahlali kwi-celebration mode isikhathi eside. Ngakho uma uthola i-victory to overcome sin. Kholwe ngathi uyahlala. Ngoba isitha sizophinda sihlasele again. Asikutholi uvutha kungathi uyagula ekhanda. Uma into ebikuyisa ukuhlanganyela nababi suka kubuye uhlanganyela nabazalwane. Ngale sikhathi bekufika ngasuJo hamba uye ku-pray. Ukuze uJo akufike ungekho. Isona esinye sibalekelwa ngenyawo. Usibaleke isizulu ngezinyawo athi beqhamuka lapho ujike ushonele ngoba uyazi ukuthi ulimi lakhe lugotshiwe esihogweni. Mayike wakhuluma nami ngivele ngakwazi ukuthi no. Ngakho ungamlindi asazokhuluma. Akathe qhamuka lapho ubaleke ushonele. Ungasawela kaningi emlilweni ngoba ipromise yakhe lokho ikulinde lapha. Ithi uyeza uthi usulapha kathi nendawo afike futhi uJo. Njani ngeke usephethe isethembiso sakho. Ithi lapho bengimlingile lapha emnyango bese ngijabula ukuthi useyasondela bese uSathane afika kuyende futhi akuyende lo phathi bese ungasayithola into uNkulunkulu abekuthembisa yona bese kube ngathi uNkulunkulu akayifeza izethembiso kanti uNkulunkulu ulinde wena ukuthi udedele lento oyibambe ngesandla ulinde wena ukuthi yeke ukwele emlilweni ngoba izinto ezinkulu akuzona zokutholwa abantu abawele emlilweni. Ngenxa yokuthi uma bengabusiswa besehlazweni bazoshumayela ukuthi uNkulunkulu uyabusisa nokusehlazweni. Ngakho nje uNkulunkulu akayenza mistake abayitholi. Omunye uthola ukuthi une pressure yokushada usefuna ukushada intombazane. Iziwe nobrada ngoba ubrada ukhuluma ilanguage yomshado bese ayiwisa angayishadi. uSathane ke lapha usemile lapha esihlahleni. Akasayela ungani wakho usekushiyile. Wena usuyangena la esontweni usuyakhokhoma manje ubrada usekunike nengane sekufanele uchaze into eziningi.
Uzube nama-fruits. Kanti uNkulunkulu umyeni wakho bembeke lapha. Usathane la halfway wabeka ubrother. That shall not happen in this church in the name of Jesus. Sesizothandaza. Abanye bathi balinde uNkulunkulu ukuthi abenzele izinto ukuze bese bamkhonze kahle. Kanti uNkulunkulu ulinde wena ukuthi usethe your life in order ukuze akunikeze izinto zakho. Wena ulinde uNkulunkulu, yena ulinde wena. Bishop sedila nabantu athi ngivela nganosibambani ngoba uyanginikeza imali yokuthenga igroceries. Kanti uyazi uNkulunkulu nebhasari ekulinde lapha. Usathana ukwenza uqome la ukhokhe ngomzimba wakho ukuze uthole igrosa. Kanti khona ibhasari ozoyithola ungakhokhanga lutho. Eyomuzi. Wena uthi ngiyajola nje la until uNkulunkulu azangibusisa. Kanti noNkulunkulu uthi ngifuna ukubusisa ngilinda yakujola. Wena uyahleba lana. Uthi noma singakhuluma sihlebe ngabo vele nabo bayahleba ngathi. Kanti uNkulunkulu ulinde uyeke lokuhleba ukuze akunike izinto zakho. Consecrate yourself. Phenduka kuloko kunje. Ngoba isibusiso sakho silinde wena. uNkulunkulu wayezoba welisa iJordan hayi ngendlela abacrosse ngayo eRed Sea. Ingakho kwakufanele bahlanzwe ukuze bakwazi ukuzocrossa ngoba isibusiso sesiseduze. Ingakho kufanele bawakhiphe wonke ama-habits e-wilderness. Bayihlanze ngayo yonke into, yonke out, yonke into eyi-resemblance of the wilderness. Ngoba omunye umuntu uthi noma esimile ekhuluma amazibuko uze ukuthi ukhuluma iphini. Ukhrossile nepain yangadlula kudilwe nayo. Kanti uNkulunkulu uthi before you cross let us deal with the pain. Ukuze masu inherit lapha ingabikho isymbol nesign yepain. Uyangibona mina indlela enginothando ngayo nenhlika ngayo. Ngeke usho ukuthi ngayo ngaphila ngengemithi. Musaphela ukubese ubhalo ukuthi udlule ebuhlungwini. Akungabhalwa kuwe. That is a contaminated seed. Ekufanele namhlanje uNkulunkulu asisoke. Asahlule. Asilungisise. Asiqondise ukuze siye sithembisweni singcwele. Sifane nalabo abantu elithi iBhayibheli ezulwini kwathi kuhleliwe kwabona abantu abavela emhlabeni bembethe ingubo ezimhlophe. Zimhlophe kwa. Ngisho ibandla likaJesu ama-12 tribes ahleli naye. Abuza ukuthi obani laba. Lasukuma iwundlu. Lathi laba abavela emhlabeni ezweni lokuhlupheka nobuhlungu. Abahlanzile ingubo zabo egazini lewundlu. Kusho ukuthi emva kokuhlupheka nobuhlungu be-wilderness kufanele uqale uhlanze ingubo zakho egazini lewundlu ukuze ukwazi ukuyongena ekhaya ezulwini. Ngoba uZulu ungazungangeni ngenxa yento yase-wilderness kanti ibizokwakha ibingeza uzokubulala. It was good to survive the wilderness, but uma sengiyekhaya ingubo yami kufanele ihlanzwe ikhishwe yonke imbala yase-wilderness ukuze bangiqhamuka abantu bangabona into bazobabona inkazimulo kaNkulunkulu baze babuze ukuthi who is this woman? Ngoba the woman that is walking akabhalwe pain, akabhalwe buhlungu, akabhalwe sorrow. Sanctify yourself so that nothing can be written on your forehead except ingubo anyway. Sesizothandaza, may we stand on our feet. The promise is guaranteed, but there is one condition. Consecrate yourself, because I, the Lord,
sengathola ngakho ukuze ube ufakazi kwabanye abangakafiki nabangakholwa lungisa indaba yakho namhlanje ebusuku uthi Nkosi ngihlanze emoyeni wami mabala onke Nkosi yami awungcolisile umoya wami ngihlanze kuwo namhlanje ungenze ngibe ngcwele wena wawunganjena wena wawunothando wena wawunakekela wena wawunomusa wena wawubakhuthalela abazalwane iwendele siyakushintsha ukuze uyo inherit izinto zakho we need to take off the wilderness habits ukuze uyongena esethembisweni iwilderness ayingazakhela umuntu wayo kuwe kodwa sibe isibonelo kwabakholwana abangakholwa ngezenzo nangegama namhlanje ebusuku ufisa ukuthandaza nomuntu othi Father I want to be consecrated I want to be sanctified I want to be purified I want to be holy before the Lord ukuze uNkulunkulu makungathiwa iwundlu liyabuya namhlanje ebusuku ngingasayi ngoba lezi zona nalama habits adevelop wilderness uNkulunkulu ufuna ukubusisa umuntu onenhliziyo emhlophe onezandla ezimhlophe onenyawo ezimhlophe everything that concerns your name must be clean and pure namhlanje ebusuku this is a window that the Lord is opening for us to consecrate ourselves to cleanse ourselves and purify ourselves from all the wilderness experience abanye bababitha ngoba kwafomose babe endleleni ababeqale nabo indlela abanye babehomiriye bebandla bagcina sebejaji inceku yebandla uNkulunkulu wadila nabo baze bagcina beshintshile icharacter yabo icharacter yakhe ingashintshwa iwilderness kodwa thina singaphezulu kwabanqobo. Can you please come to the front so that we can pray? Abanye babethandaza bethi Nkosi show me anything that is not like you. Yonke into engibambela ukuthi igift yami ibonakala. Ngize ngingazazi nokuthi ngibizelweni enkonzweni. Kanti ushika ndawonke ngenxa yama-habits e-wilderness. Namhlanje sizodila nawo wonke ama-habits e-wilderness ukuze uhambe ungenaso isici. Abantu ababandle ispirit sase-wilderness abantu abangaxoleli ngicela ukubathandazela labo bantu if wazi ukuthi kunomzalwane noma kunesihloko sakho esakulimaza ongakazi usixolele kuze kube manje ngiyacela ukuthi lewo mzalwane ezingaphambili there is a grace yanamhlanje ebusuku ezokunika i-ability to go and forgive and forget. Amanye ama-habits ase-wilderness sengizoze ngiyibize nga-one lezinto ukuze labantu beze because uNkulunkulu ufuna ukusiza bona. Enye i-habit ebikhona eyokuba selfish. I-wilderness ikwenze wagcina uyicabangela wena wedwa ungasakwazi ukubacabangela abanye abantu. Kanti wena you are a selfless being. Come, let us pray. There is a grace yanamhlanje ezobuyisela the person that you used to be, the selfless being. Abanye abantu bahambe ngenxa yobude bendlela nokuswela amanzi e-wilderness. Bagcina bephuza amanzi asemara babayo. Bagcina benza izinto ababengayitsheli ukuthi bayozenza. Cela ukuthandaza nawe namhlanje ebusuku. Ubengeke umoya ongcwele anike instruction for consecration if ubonke abantu bebengadingi.
uNkulunkulu uyabazi abantu afuna ukubasiza. Ngakho ngicela ukuthandaza nalabo bantu. Abanye iwilderness yenze baqinisa inhliziyo. Baqinisa inhliziyo nasentweni esuka izosiza bona. Nasentweni esuka izodeliver bona. Kodwa bathi mina nje ngeke ngikwenze lokho. Namhlanje you need to overcome that. Enye into engikhohle ukuyisho abanye abantu baze ba develop a defensive mode ngenxa ye wilderness because they constantly had to defend themselves. Baze bayatshaleka lento kubona yokuba defensive. Uthi noma ukhuluma kahle umluleka kamnandi umuntu avele abe defensive. Wazi namhlanje inkosi ifuna ukukusiza. Sizokhipha inhliziyo yethu sifake kamoya. If you are a holder, umuntu obambelele intweni, you need deliverance tonight. God wants to deliver you. uNkulunkulu ufuna ukukwenza ube musha. We need to cross over to another level. We need to move into another level. There is a dimension uNkulunkulu akufuna kuyo. Kodwa lezi zinto zikubambile zenza ungafiki kuyo. I-worship team isadumisa. Ngicela nalolo sabambile inhliziyo yakhe eze phambili. I want to be patient because I know abantu bayayidinga lento uNkulunkulu ayilethile namhlanje. But inhliziyo zabo isitha siqinisile. Ngoba uNkulunkulu akafuni ufinyelele esethembisweni sakho. Uyazi ukuthi ukukhululwa namhlanje ebusuku kuzokwenza izinto zakho ziqaqeke. Abanye kubopheke ngisho izinto zabo emakhaya ngenxa yokuthi bona babopha inhliziyo ngabantu abathile. Namhlanje siqaqe inhliziyo yakho ukuze iqaqeke izinto zakhe ekhaya. Abanye abayitholi imisebenzi kanti ubanjwe inhliziyo yakho engaxolelanga umuntu othile. Ngakho namhlanje ebusuku kufanele sizoqaqa inhliziyo yakho. We need to help you to be consecrated so that you can move into what God has for you. Your hindrance is yourself. Akekho umuntu okubambela izinto zakho kade zahliswe emkhathini. Kade zakhishwe ezulwini. Zibanjwe uwe nje ngezenzo zakho.